সবাইকে অনুরোধ করছি যদি আপনারা বসে পড়েন তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু করতে সুবিধা হয়। Good morning everyone. Today a large gathering is here. Almost record number, almost 480 delegates have been registered for today. So firstly I welcome all of the delegates who have come across over West Bengal, because without your enthusiasm and presence we cannot organize such large gatherings, and we inspire from this to organize future events. Next, I offer my sincere and respectful welcome to today's inaugurator and chief guest, Honorable Justice Apurva Sinha Rai. Sir, please accept our sincere gratitude. Additionally, I welcome today's keynote speaker, Mr. Ashok Kumar Jha from New Delhi and Rajendra Arora from New Delhi, who will talk on income tax and GST. Sir, I also welcome Vikram Prakash Wani, Commissioner Central Tax, for attending this seminar. With this expression of gratitude, I now invite our President Sri S.K. Tulsian and General Secretary Siddhartha Mukhopadhyay to please come to the dais to formally receive our dignitaries. Sir, please, President and Secretary, I request you to please come to the dais. আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং সম্মানীয় অতিথি বিচারপতি শ্রী অপূর্ব সিনহা রায়কে। স্যার প্লিজ আপনি যদি একটু মঞ্চে চলে আসেন, আমি রাজেশকে অনুরোধ করছি ওনাকে মঞ্চে নিয়ে আসবার জন্য। I request Mr. V.P. Wani, Commissioner Central Tax, to please come to the dais and grace us the occasion. আজকের এই অনুষ্ঠানের অন্যতম কনভেনার এবং কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ মাইতি এবং শুভেন্দু জানাকে আমি অনুরোধ করছি মঞ্চে আসবার জন্য। আমরা বন্দে মাতরম দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করব। আমি সৃজা এবং আমাদের রণজয় ব্রত রায়কে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসবার জন্য। রণজয় দা কোথায়? আরে তোর নামটা আমি বললাম, কথা বলছিস না কেন? वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतलं सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितो द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। হ্যালো, আমি আজকের অনুষ্ঠানে আর একটা ছোট্ট কাস্টমারি অ্যাকশন, আমরা একটু গাছে জল দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের আমরা সূচনা করব। আমি সকল ডিগনিটারিজদের অনুরোধ করছি, স্যার যদি আপনারা এসে একটু গাছে জল দেন, ওয়াটারিং দ্য প্ল্যান্ট। আমাদের অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি জয়শ্রী জানাকে অনুরোধ করছি আমাদের ছোট্ট উপহার আমাদের তরফ থেকে ওগুলোকে নিয়ে আসার জন্য। উদয় শঙ্কর দাস এবং পঞ্চানন জানাকে অনুরোধ করছি আপনারাও মঞ্চে চলে আসুন। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়কে পুষ্পস্তবক আমাদের তরফ থেকে উদয় শঙ্কর দাস দিচ্ছেন এবং পঞ্চানন জানা, সাথে ছিল জয়শ্রী জানা এবং মুনমুন দাস। Today our special guest, Sri Vikram Prakash Wani. I request Munmun and Joyashree to please bring the gifts for Mr. Wani, and I request Dipen Chatterjee and Nobendu Bera. Please felicitate him. Dipen. Hey, Robin, why? হ্যাঁ, এটা লাইটটা কমে গেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি উপাসনা এবং কিরণময় দাসকে অনুরোধ করছি। উপাসনা, তুমি নিয়ে আসো জিনিসগুলো আমাদের প্রেসিডেন্টকে। আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী এস.কে তুলসিয়ান আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি। আমি উপাসনাকে অনুরোধ করছি জিনিসগুলো নিয়ে আসবার জন্য। কিরণময় দাসকে অনুরোধ করছি পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় এবং আমাদের তরফ থেকে একটি গাছ উপহার দিয়ে প্রেসিডেন্টকে বরণ করে নেওয়ার জন্যে। শুভেন্দুকে অনুরোধ করছি, শুভেন্দু জানা এবং উপাসনাকে তোমরা
আমাদের সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়কে বরণ করে নেওয়ার জন্যে। এবং এত বড় অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে যারা এই কর্মভারটা উতরে দিয়েছে, শান্তনু বেরা, শুভেন্দু জানা, অভিজিৎ মাইতি, বড় টিম অনেকেই আছে, তার সাথে নবেন্দু। আমি আমাদের তরফ থেকে ইন্দ্রজিৎকে অনুরোধ করছি একটা পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিজিৎ মাইতি এবং শান্তনু বেরাকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। যাও 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 চলে যাও অভিজিৎ দা। শান্তনু কোথায়? আচ্ছা, শান্তনু কাজে ব্যস্ত, সুতরাং শান্তনুকে হয়তো সারাদিনের মধ্যে কোনো একটা সময় আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দেবো অফিসিয়ালি। এখন অভিজিৎ মাইতি, ঠিক আছে। আমি আজকের অনুষ্ঠানের ফর ওয়েলকামিং অ্যাড্রেস আই রিকোয়েস্ট আওয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রী এস.কে তুলসিয়ান টু প্লিজ গিভ ইউর ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। আজকে আমাদের 20th year of conference আছে। We were formed in the year 2006 and here in Digha we are celebrating 20th year of our formation. Is also the year when we are holding this conference at a beautiful place called Digha. We are very honored with the presence of Honorable Justice Apurva Sinha Rai, the Judge, High Court at Calcutta, who is our esteemed chief guest for today's seminar. We are also pleased to have Khalid Aziz Anwar, IAS Commissioner, Commercial Taxes West Bengal, and Mr. Bikram Prakash Wani, IRS Commissioner, CGST, and C10 Kolkata North Commissionerate, and learned senior member of the bar and distinguished speakers, respected members of the Tax Advocates Association of Bengal, ladies and gentlemen. Before I proceed, I must thank our greatest source of admiration and strength, our Sahibda Siddhartha Mukhopadhyay. But for his great effort, this institution would not have been built up the way it is. It gives me immense pleasure and indeed deep sense of privilege to welcome all of you to this seminar organized by Tax Advocates Association of Bengal at this beautiful venue in Digha. We assembled today at the dawn of a new era. After more than 5 decades of a new government has taken shape under the new political dispensation, where the cooperative federalism with the state will bring immense benefit for the development, progress, prosperity, and well-being of the people of Bengal. I am sure that this new regime will lead to establishment of infrastructure, manufacturing and trading hubs, creating new opportunities, new employment for professionals and ushering in new period of happiness and prosperity. Having said so, at the outset, on behalf of the association, I extend my heartfelt gratitude to Honorable Justice Sinha Ray for kindly consenting to grace the occasion as the chief guest
Your presence today gives this program not only grace and dignity, but also encouragement to the entire tax fraternity. We also warmly welcome Khalida Ji Anwar, IAS Commissioner, Commissioner Taxes West Bengal, and Sri VP Wani, the IRS Commissioner, CGST and CS Kolkata North Commissionerate, who have kindly joined us as a special guest. Their presence reflects the important bridge between the tax administration and bar, a bridge that must always remain strong, constructive, and founded on mutual respect. Friends, the practice of tax law today stands at a very important stage. Both income tax and GST are witnessing rapid changes in legislation, procedure, technology, compliance system, and adjudication. For practitioners, these changes bring not only challenges but also responsibilities. We are required to keep ourselves updated, to assist our client correctly, at the same time to contribute to a fair, transparent, and efficient tax system. Today's program has been carefully designed with this purpose in mind. The first technical session will cover two very relevant subjects, practice and procedure before GST Appellate Tribunal, including challenges and emerging trends and the rights and responsibilities of the taxpayer and authorized representative during GST inspections and searches. These are areas of immense practical importance for every professional engaged in the indirect tax practice. The second technical session will focus on the critical analysis of Income Tax Act 2025 vis-a-vis the Income Tax Act 1961, including the repeal and saving clauses. This is a subject of great significance because whenever a new law seeks to replace or restructure an existing legal framework, the role of the practitioners becomes very, very important. We must understand not only the text of the law, but also its transition, its continuity, and its possible implication for pending matters in future litigation. I am also happy to note that we have with us eminent speaker and moderators, including CA Mr. Rajendra Arora, Advocate Muhammad Talay Masood Siddiqui, CA Mr. Arup Dasgupta, Advocate Subrat Roy, Mr. Ashok Kumar Jha, PCIT retired, and several other respected colleagues who will guide the deliberation during the course of the day. Tax Advocates Association of Bengal has always believed in a professional body must do more than merely represent its members. It must educate, guide, support and strengthen the profession. It must create platform where members of the bar, the bench, the department and the administration can exchange ideas in a dignified and meaningful manner. This seminar is one such effort among many. Professional knowledge is not static. It grows through discussion, questioning, debate and shared experience. I therefore request all participants to derive full benefit from today's session, to interact freely with the speakers and to carry back not only the technical knowledge but also renewed confidence in our collective role as officers of the court and responsible members of the tax system. With these words, once again, welcome Honorable Justice Apurvo Sinha Rai, our esteemed special guest, our distinguished speakers, members of the bar, and all participants. I wish the seminar great success. Thank you. Thank you, our President, Mr. S.K. Tulsian, for an, as usual, an insightful address. Our next speaker is VP Wani. আমি রনিকাকে অনুরোধ করছি ওনার প্রোফাইলটা একটু পড়ে দেওয়ার জন্য। প্লিজ 1 মিনিট। রনিকা,
Good morning. It's immense pleasure to welcome our speaker, Sri Vikram Prakash Vani. He is an officer of the 2001 batch of the Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes. He is currently posted as Commissioner Central GST Kolkata North. During his illustrious career, he has an opportunity to work in Mumbai Customs, Risk Management Division of Customs Directorate of GST Intelligence, and was also posted as instrumental in developing the intellectual property rights enforcement module for the Indian Customs and had presented it before the World Customs Organization at Tokyo. He is a Bachelor of Engineering from University of Pune. More importantly, he is also LLB degree holder of the Mumbai University and was the topper of his college. He has keen interest in the subject of law. I welcome to our speaker Vikram Prakash Vani. Thank you. Honorable Justice Apurva Sinare, High Court at Calcutta, Mr. Sajjan Kumar Tulsian, President of the Association, Mr. Siddhartha Mukhopadhyay, General Secretary of the Association, Mr. Rajesh Mishra, Advocate, other dignitaries, esteemed members of the Advocates Association, honored guests, and dear colleagues. A very good morning to all. I extend my respectful salutations to the Honorable Justice of the Honorable High Court at Kolkata. It is with profound respect and humility that I stand before you today in the presence of one of the highest custodians of justice in our land, the Honorable Justice of the High Court. I am thankful to the Advocates Association for giving me this opportunity. It is both an honor and a privilege to stand before this distinguished gathering of legal minds, individuals who uphold the pillars of justice, safeguard the rule of law, and serve as the conscience of our society. Today, as we come together not just as professionals in our respective areas of work, but as custodians of constitutional values, we celebrate more than just our collective achievements. We reaffirm our commitment to truth, fairness, and equity. Today, as we convene under the banner of the Advocates Association, we are all reminded of our shared commitment to the rule of law and that we are all stakeholders in the area of taxation. Advocates are not mere interpreters of the law, they are its voice. In courtrooms, they don't just argue for clients, but for causes. They challenge injustice, defend the voiceless, and ensure that the scales of justice remain balanced. Advocates help decode complex provisions, ensuring that taxpayers understand their rights and obligations. They interpret statutes, rules, and circulars, bridging the gap between law and its practical application. Through litigation and judicial advocacy, lawyers shape the interpretation of taxation law. Landmark judgments, often argued by seasoned senior advocates, set precedents that influence policy and enforcement nationwide. Advocates are not just defenders, they are collaborators in building a fair, transparent, and accountable tax system. Their roles ensure that enforcement is balanced with justice and that the rule of law remains the cornerstone. Taxation officers, GST officers, are entrusted with the responsibility of ensuring that businesses across the country adhere to the provisions of the CGST, SGST, and various taxation laws. Through audits, assessments, and inspections, they uphold the integrity of the tax system and prevent evasion, thereby safeguarding public revenue. By streamlining registration, returns, and refunds, GST officers help to create a business-friendly environment. Their efforts reduce compliance burden for MSMEs and startups, enabling entrepreneurship to flourish. The GST 2.0 reforms gave substantial relief for common citizens and small enterprises, and it is the duty of the officers to bring these reforms to life.
In a system as dynamic as GST, officers often serve as educators, guiding taxpayers, resolving queries, and interpreting complex provisions. Their role extends beyond enforcement to engagement, fostering trust between the administration and the public. As the country prepares for structural changes in GST, such as rationalizing tax slabs and improving digital compliance, GST officers will be the navigators of this journey. I am sure that their insights from the ground will shape policy and their execution will determine its success, along with the tax practitioners. In this journey of GST, the department is ever ready to help the taxpayers in their compliances. We have started several Seva Kendras and Suvidha Kendras to facilitate the trade. We have also started Samvad with taxpayers at different places in the state to encourage the taxpayers in tax compliance. The only expectation is that the taxpayer should come with clean hands. We are always and will always be ready for grievance redressal. I look forward to positive engagement with various stakeholders. In this backdrop, I am sure that this forum will continue to be a beacon of excellence, a forum for progressive dialogue, and a sanctuary for justice. Let us pledge to serve the society with wisdom, compassion, and resolve. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Mr. Wani, for a beautiful advisory. এবং আমি বলতে পারি যারা জিএসটি ভবনে যান, যদি কোনো আনডিউ অ্যাডভান্টেজ না, কোনো যদি ইরেগুলারিটিস দেখেন, প্লিজ রিপোর্ট টু মিস্টার ওয়ানি অ্যান্ড হি উইল গিভ ইউ দ্য বেস্ট সাজেশন। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্টস। আমি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সবার প্রিয় সাহেবদাকে অনুরোধ করছি সাহেবদার কিছু কথা সবার সামনে সবসময় বলে থাকেন, এটা ফর্মালি বলবার জন্য। আমি সকলকে যারা এসেছেন সুদূর আলিপুরদুয়ার থেকে আরম্ভ করে আমাদের কাকদ্বীপ পর্যন্ত, প্রত্যেককে আমি জানাই ট্যাবের পক্ষ থেকে, ট্যাক্স অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি প্রথমেই শুরু করার আগেই একটি মেসেজ পড়ছি, যেটা খালেদ আজিজ আনোয়ার আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি আসতে পারেননি। উনি লিখেছেন, I was genuinely looking forward to attending the program in person and participating in the discussion. Unfortunately, due to pressing official commitments, I am unable to be present on this occasion. While conveying my best wishes for the success of the seminar, I would also like to assure all participants that if there are any issues or concerns relating to GST that you would like to bring to our attention, please feel free to write to us at cct.ctax@nic.in. We shall be happy to examine the matters and extend all possible assistance. I wish the seminar every success and hope that the deliberations prove fruitful and enriching for all concerned. With warm regards. এটা উনি পাঠিয়েছেন, উনি আসতে পারেননি, কিন্তু আমাদের এসজিএসটি থেকে দুজন অফিসার এসছেন, রামানুজ সিং, উনি জেসিসিটি, এবং ইমতিয়াজ রহমান এসিটিও। ওনারা বর্তমানে এখানেই পোস্টিং আছেন, ওনারা দুজনেই এসছেন। আমি দুজনকে একটু বলছি আমাদের মঞ্চ থেকে কাউকে গিয়ে একটু ওনাদের একটু দিয়ে এসো, একটুখানি ফেলিসিটেট করে আসা। দুটো নিয়ে এসো, সময় নষ্ট করো কেন? দুটো ফুলে তোলা নাও, দুটো ফুলে তোলা নাও না। যাও 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 যাও, সুমিত যা, সুমিত বিশ্বাস দিয়ে দাও, সুমিত বিশ্বাস দাও, আরেকটা যাও, টাইম ওয়েস্ট করবে না, যাও যাও, ছেড়ে দাও, তুমি দিয়ে দাও। যিশু দিয়ে দাও। ওনাদের একটু আপনারা
Since its inception on 9 December 2006, Taab has witnessed remarkable growth. Today, our membership has exceeded 1,550 and continues to expand. Over the years, Taab has emerged as one of the most respected professional bodies in the state, organizing seminars, symposium, workshop and educational programs that have significantly contributed to the development of tax jurisprudence and professional excellence. A special word of appreciation and gratitude is reserved for our inaugurator and chief guest, Honorable Justice Apurva Sinha Rai of the High Court at Calcutta. We are deeply honored by your Lordship's gracious presence and privileged to benefit from your vast legal wisdom, experience and guidance. We also extend our heartfelt welcome and sincere appreciation to our special guest, Mr. Vikram Prakash Wani, IRS Commissioner CGST, Kolkata North Commissionerate. His distinguished service, profound understanding of indirect taxation, and valuable insights into contemporary tax administration greatly enrich the deliberations of this seminar. I would also like to place on record our sincere appreciation for Advocate S.K. Tulsian, President of Taab and today's Speaker on Income Tax. His visionary leadership, dedication and unwavering commitment continue to guide the association towards greater heights of achievements and professional excellence. আমাদের মধ্যে যারা স্পিকাররা এসেছেন তাদের মধ্যে আছেন শ্রী রাজেন্দ্র অরোরা অ্যান্ড মিস্টার অশোক কুমার ঝা। ওনারা এখানে এখন প্রেজেন্ট নেই, কিন্তু ওনাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মঞ্চ থেকে। আমাদের এখানে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে I would also like to extend my sincere thanks to Mr. Abhijit Maiti, Mr. Shantanu Bera, Mr. Shubhendu Jana, and all the members of East Mednipur Tax Bar Association for their valuable support and contribution in ensuring the successful organization of this seminar. Further, I wish to acknowledge dedicated efforts of Mr. Indrajit Rai, Mr. Sumit Gupta, Mr. Sandeep Pal, Shubhajit Majumdar, A.S. Khan, Subhashish Poddar, Sumit Bishwas and the entire team who have worked tirelessly behind the scenes to make this event a great success. Their dedication, meticulous planning and spirit of teamwork deserve our heartfelt appreciation. এবার একটু অন্য কথা বলছি। This year I had the privilege of contesting as a candidate in the West Bengal Bar Council election. I would like to express my sincere gratitude to all the members who stood by me, supported me, and worked tirelessly on my behalf throughout the election process. Although the counting process is still underway and the final results are yet to be declared, I firmly believe that if I am fortunate enough to emerge victorious, that victory will not belong to me alone. It will be a collective achievement of all those Taab members whose support, hard work and confidence made such a journey possible. এবার আমি একটু আমাদের দুঃখের কথা বলি। দুঃখের কথা হচ্ছে কি, আমাদের এই দুজন সদস্য অ্যাডভোকেট গৌতম সোম অফ জলপাইগুড়ি এবং অ্যাডভোকেট সুমিত প্রামাণিক অফ মুর্শিদাবাদ, তারা দুজনেই ডেলিগেট হয়েছেন। দে হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড আমাদের এইকে ডেলিগেট ফি তারা কিন্তু দিয়েছেন, কিন্তু তারপর তাদেরকে না ফেরার দেশে চলে যেতে হয়েছে। আমরা এই ফ্রন্ট রোয়ে দুটো চেয়ার রেখেছি, ওই দুটো চেয়ার আপনারা দেখবেন, ওই দুটো চেয়ার আমরা দুজনকে উৎসর্গ করেছি। ওই চেয়ারে ওদের নাম লাগানো রয়েছে এবং ওই চেয়ারে কেউ বসবে না আজকের দিনে। এই দুটো চেয়ার আমরা সম্মান জানার জন্যে তাদের রেখেছি। আর আমি কিছু বলবো না, কারণ আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেউ যদি চলে যায় আমাদের খুব বেদনা আসে, সেটা আপনারা আমার কথাতেই বুঝতে পারছেন। আমাদের
এই অ্যাসোসিয়েশন এগিয়ে চলুক, আপনাদের নিয়ে এর বেশি আমি কিছু বলবো না, আপনারা সঙ্গে থাকুন। নমস্কার। পরে একটু আচ্ছা, আমি রেডি। ওই আমাদের সদস্য সুমিত প্রামাণিক এবং ওটা চালাতে হবে, ওই সুমিত প্রামাণিক আর লাইটটা। হ্যাঁ, আমাদের সদস্য সুমিত প্রামাণিক এবং গৌতম সোম, ওদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। একটা 1 মিনিটের একটা ক্লিপিংস দেখিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে চলে যাব। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। জীবন থাকবে, জীবন চলে যাবে, কিন্তু আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট শ্রী অপূর্ব সিনহা রায়। ওনার বক্তব্যের আগে আমি অনুরোধ করছি আমাদের সদস্য শ্রী চন্দন রায়কে ওনার প্রোফাইলটা একটু পড়ে দেওয়ার জন্য। Good morning, ladies and gentlemen. It is my privilege to introduce a distinguished member of the judiciary whose remarkable academic achievements, unwavering commitment to justice, and years of dedicated service have earned him immense respect in the legal fraternity. Honorable Justice Apurva Sinha Roy, 1964 born, Justice Roy earned his LLB from the Department of Law, University of Calcutta. He then joined the District Judge Court, Howrah, as an advocate under his father's mentorship. In 1994, he obtained an LLM degree from Calcutta University, ranking first in the order of merit. He then given the West Bengal Judicial Service Examination in 1995, again securing the first rank in the order of merit, and joined the West Bengal Judicial Service on 10th September 1996 as a professional emancipator. His articles have been published in various law journals, including All India Reporter, Criminal Law Journal, Calcutta Law Times, and Londip, and the official journal of United Nations. He is a certified arbitrator and mediator from IIM Kerala. He recently earned a postgraduate diploma in medical law and ethics from the National Law School of India, University, Bangalore. In 2010, Justice Ray has qualified the limited competitive examination and stood first, and so promoted to the cadre of district judge in 2011. After posted in various posts, he was then elevated as an additional judge of the Calcutta High Court and then appointed as a permanent judge in 2022. Sir, we are deeply grateful for your gracious presence with us today and look forward to benefiting from your valuable insights and words of wisdom. May I now respectfully request Honorable Justice Apurva Sinha Roy sir to kindly come up to the podium and deliver his address. Over to you, sir. Mr. Bikram Prakash Wani, IRS, Mr. S.K. Tulsian, the learned President, Mr.
Siddhartha Mukhopadhyay, the learned secretary, the dignitaries present on dais and also in front of me, distinguished members of the bar, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It is an absolute pleasure for me to be here with you in Digha. Standing before this gathering of the finest legal minds in taxation, I must begin with a confession. When the invitation arrived, I felt a deep sense of humility coupled with a sharp wave of anxiety. Throughout my career at the bar and my time on the bench, I have navigated many complex fields of law. But the intricate web of direct and indirect taxation was not one of them. So what I have done, I have made some research works and prepared written notes for all of us. I would be grateful to all of you if you kindly permit me to read these written notes. Okay, sir. Like most citizens, I am a diligent taxpayer, but knowing how to pay tax is worlds apart from understanding the profound legal engineering that goes into defending an assessee or interpreting a revenue statute. However, as judges, we are trained to look past the dense terminology of a specific field to find the underlying constitutional heartbeat. There is an ancient legal maxim that perfectly captures the true weight of your profession. Ubi jus, ibi remedium. Where there is a right, there must be a remedy. Looking at the landscape of tax litigation in India today, it is clear that tax law is no longer just about accounting or balance sheets. It is a major front line for constitutional governance, the protection of rights, and economic survival. Tax law in India is experiencing a historic evolutionary phase. Nearly a decade into the goods and services tax regime, we are watching a whole new body of law grow in real time. What started as an ideal, one nation, one tax, has naturally made the complex realities of a vast federal country. As advocates, you witness this friction every day. You deal with a continuous flow of notifications, circulars, and portal updates that keep business owners up at night and keeps your offices incredibly busy. But this fast pace can sometimes lead to administrative overreach. It is exactly at this point of friction where the bar must step in to remind the authorities of a foundational truth. What is that? Regula est quae rem quae est breviter enaret. The rule should briefly explain the existing state of things, not alter it. Administrative circular cannot rewrite the parent statute. When the zeal for revenue collection bypasses the rule of law, the bar must stand as the primary safeguard. If we look at recent judicial trends, a clear guiding philosophy emerges from the high courts
and the Supreme Court. That is, substantive justice cannot be sacrificed at the altar of procedural technicalities. The judiciary has increasingly stood as a safeguard against a mechanical or overly aggressive approach by the Revenue Department, firmly upholding the principle of odi autem partem, the absolute right to be heard. Consider how this is being reinforced across courtrooms today. Courts have repeatedly held that arbitrary ex parte orders are unsustainable. If an assessee explicitly requests a personal hearing, denying that opportunity is a fatal flaw. A fascinating modern issue is how notices are served electronically. In recent rulings, our own High Court took a very practical view of taxpayers who missed deadlines because orders were tucked away under hidden tabs on the GST portal rather than the main dashboard. The judiciary has rightly observed that vague notice is no notice in law, ensuring that technology serves as a tool for transparency, not a trap for the unsuspecting. One of the most important balancing acts in indirect tax is the denial of input tax credit due to supplier's default. In landmark approaches, the Calcutta High Court has consistently protected honest buyers, ruling that a genuine claimant's ITC cannot be denied solely because a supplier's registration was cancelled retrospectively, unless the department can prove actual collusion or fraud. We must remember actus legis nemini facit injurium, the act of the law does no wrong to anyone. A taxpayer cannot be penalized for the administrative failures of a third party whom they have no power to control. Our state holds a unique place in India's economic and legal history. West Bengal has always been a vital trading hub for the East and Northeast, which brings distinct challenges to our local tax bar. From issues involving tea transit and cross-border trade corridors to complex disputes over inverted duty structures in manufacturing, the Calcutta High Court has been at the forefront of shaping tax jurisprudence. The rulings come out of our state do not just resolve local disputes, they set standard legal benchmarks for the entire country. This gives the tax advocates of West Bengal a unique responsibility. You are not just interpreting the law, your arguments in the courtroom are actively helping to refine it. To the young advocates in this seminar hall, I want to emphasize that tax law is one of the most intellectually rewarding specialties you can choose. It requires a rare blend of skills. You must have the precision of an accountant, the analytical mind of a civil litigator, and the vision of a constitutional lawyer. When a judge like myself sits on the tax bench, we rely heavily on your clarity, candor, and guidance. There is an old maxim that perfectly describes this dynamic. Boni judice est amplere jurisdictionem. It is the duty of a good judge to extend justice
not just formal jurisdiction. To achieve that, we need a strong bar. A well-researched, lucid argument from an advocate does more than just win a case. It prevents bad law from being written. As you begin this seminar, I urge you to look beyond the immediate text of the latest circulars and focus on the bigger picture. Use these sessions not just how to manage the law as it stands, but to brainstorm how it can be made fairer, more predictable, and more just. I want to thank the organizers for inviting me to participate in this wonderful seminar. I wish all of you a highly productive, engaging, and successful conference here in beautiful Digha. Thank you very much. আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন সবসময় প্লে করে যে রিটেন ভার্সন ভালো না এক্সটেম্পো ভার্সন ভালো। স্যার, আমাদের অনারেবল জাস্টিস স্যার, বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন প্লে করে যে রিটেন ভার্সন ভালো না এক্সটেম্পো ভার্সন ভালো, বাট স্যার এগেন প্রুভস দ্য রিটেন ভার্সন a piece of gem of you, এবং it might be a thesis papers how to address the inaugural speech. আমি আমাদের এই ইনাগুরেট পার্টটা শেষ করব, তার আগে আমাদের একটা ছোট্ট কাস্টমারি অ্যাক্ট, আমাদের একটা বুলেটিন যেটা শ্বেতা, বুলবুলি এবং পৌলমীর উদ্যোগেই মূলত হয়ে থাকে। আমি শ্বেতা এবং পৌলমীকে বলবো মঞ্চে আসবার জন্য। আমাদের এই বুলেটিনটা ওপেন করে আমরা নেক্সট সেশনে যাব, তার আগে আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম হবে। স্যার, আমাদের বুলেটিনটা আমরা ওপেন করতে চাইছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। ন্যাশনাল অ্যান্থেম, আচ্ছা, অভিজিৎদাকে অনুরোধ করছি 2 লাইন বলবার জন্যে। তাড়াতাড়ি আসতে হবে, উদ্যোক্তাদের স্পিড দরকার, তাড়াতাড়ি আসো। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে 2-4টে কথা বলতে চাই। মঞ্চে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আছেন সবাইকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা, প্রণাম। যারা মঞ্চ ছাড়াও ডায়াসে আছেন সবাইকে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা ও প্রণাম জানাই। আজকের এই সেমিনারটা আমাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব মেদিনীপুর ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা করব। এটা আমাদের 3য় প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমরা প্রথম 2012 সালে একটা সেমিনার করি, সেটাও কিন্তু দীঘাতে ল্যারিকা হোটেলে। তখনও উদ্যোক্তা আমিই ছিলাম। সেবারেও মোটামুটি প্রায় 250 থেকে 300 জন মেম্বার ছিল, আর এবারে তো অনেক বেশি, আপনারা বুঝতে পারছেন। মাঝখানে 2023-এ একটা আমরা হলদিয়াতে সেমিনার করেছিলাম এই ট্যাবের পক্ষ থেকে, ওটাতেও দায়িত্ব আমি ছিলাম। তো খুব ভালো লাগছে, এতজন মেম্বার, প্রায় 700-700 ডেলিগেটস আজকে এখানে এসছেন। আমরা পূর্ব মেদিনীপুর ট্যাক্স বার থেকে হয়তো ব্যবস্থা করে ঠিক আপনাদের খাতি যত্ন করতে পারিনি, তবুও আমি মাপ চাইছি যে আপনারা ব্যাপারটা মেনে নেবেন। আমরা তো ট্যাবেরই সদস্য, সেইভাবে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আর এই সবার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলছি না। ভালো থাকবেন, নমস্কার। আমি শান্তনু বেরা আজকের অনুষ্ঠানে ওকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য ফর্মালি টু গিভ এ ভোট অফ থ্যাঙ্কস, প্লিজ শান্তনু বেরা। Very good morning, everyone.
It is an honor to deliver the vote of thanks of the first session of seminar on tax law. On behalf of the Taab, taken I extend our sincere gratitude to our Chief Guest, Justice Apurva Sinha Roy, High Court, Calcutta, special guest, Mr. VP Wani, IRS Commissioner, CGST, and Central Excise, Kolkata, and our host, Advocate Sajjan Kumar Tulsian, President of Taab, and General Secretary Siddhartha Mukhopadhyay of Taab, for their valuable time and inspiring words. Your presence added a great significance of the event. We also thank an organizing committee and support staff for their hard work behind the session, ensuring everything runs smoothly. To our participants and delegates, our engagement made this seminar a true success. Thank you for being with us. Thank you once again, and we look forward to signing your future event. Thank you. আমরা ন্যাশনাল অ্যানথেম দিয়ে আমাদের এই ইনঅগুরেশন প্রোগ্রাম শেষ করব। সকলকে অনুরোধ করছি প্লিজ স্ট্যান্ড আপ ফর দ্য ন্যাশনাল অ্যানথেম, এবং সৃজাকে অনুরোধ করছি লিড দেওয়ার জন্য। সৃজা প্লিজ কাম। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।